සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. අද මම සූදානම් වෙන්නේ strategic financial management subject එකේ systematic and unsystematic risk lesson එක සහ security market line and beta calculation යන lesson වලට අදාළව 2016 pass paper එකට ඇවිත් තියෙන questions මොනවාද කියලා සාකච්ඡා කිරීමට. Okay, question 4. Define systematic and unsystematic risk. Systematic risk arises on account of the economy-wide uncertainties and the tendency of individual securities to move together with changes in the market. This part of risk cannot be reduced through diversification. It is also known as market risk. Investors are exposed to market risk even when they hold well diversification portfolio of securities. Examples of systematic risk: change in corporate tax rate, disciplined financing, restrictive credit policy. Unsystematic risk. Unsystematic risk arises from the unique uncertainties of individual securities. It is also called unique risk. These uncertainties are diversifiable if a large number of securities are combined to form well diversified portfolios. Uncertainties of individual securities in a portfolio cancel out each other. Thus, unsystematic risk can be totally reduced through diversification. Examples of unsystematic risk: workers strike in a company. The company finds a cheaper source of materials. 2-part. What is the capital assets pricing model? Explain its assumptions and implications. The capital assets pricing model is a model that provides a framework to determine the required rate of return of assets and indicate the relationship between returns and risk of the assessed. The required rate of return specified by CAPM helps in valuing and assessed. One can also compare the expected rate of return specified on an asset with its required rate of return and determine whether the asset is fair value. The most important assumptions are market efficiency, risk aversion and mean, homogeneous expectation, single time period, risk-free rate. Capital assets pricing model has the following implications. Investors will always combine a risk-free assets with a market portfolio of risky assets. They will invest in risky assets in proportion to their market value. Investors can expect a return from their investment according to the risk. This implies a linear relationship between assets' expected return and its beta. Part 3. Given below is the information of market rates of return and data from two companies A and B. Year 2013, 14 and 15 market returns දීලා තියෙනවා. Company A වල returns දීලා තියෙනවා. Company B වල returns දීලා තියෙනවා. Required determine the beta coefficient of share of company A and B separately. coefficient එක හදන්න කියනවා
කම්පැනි A වලයි කම්පැනි B වලයි වෙන වශයෙන්. අපි බීටා කැල්කියුලේට් කරන ෆෝමියුලා එක තමයි මේ තියෙන්නේ. covariance divided by variance. market variance එක. Okay. Here returns A, B and market returns. අපි ඉස්සරෝම expected return එක ගන්න ඕනේ. කම්පැනි A වල expected return එක, කම්පැනි B වල market එකේ expected return එක. expected return එක ගන්නේ total return divided by number of returns. number of years. B වල expected return එක ගන්නේ total return divided by number of years. market price එකේ expected return එක ගන්නේ total return එක divide කරනවා number of years වලින්. Okay. A minus A bar, B minus B bar, M minus M bar. A minus A bar ගන්නේ අපි returns of A. A වල return එකෙන් expected return එක අඩු කරලා. එතකොට 13.11.3 අඩු කරපුවාම answer එක විදිහට 1.67 ගන්නවා. Same method. B minus B bar. Returns of B minus expected returns of B get answer 0.67. Same calculation and M minus M bar. M minus M bar එක ගන්නේ අපි ඒ විදිහමයි calculate කරන්නේ. market එකේ return එක, market එකේ expected return එක අඩු කරපුවාම answer එක ගන්නවා. විදිහට මනිත් ඒවත් calculate කරනවා. M minus M bar power 2. M minus M bar වල power 2 එක තමයි අපි M minus M bar වල වර්ගය විදිහට ගන්න. Okay. total M minus M bar වල M minus M bar power 2 වල total එක අරන් ඒක අපි number of years වලින් බෙදුවාම අපිට market එකේ variance එක ගන්න පුළුවන්. covariance. Come to the covariance. covariance එක calculate කරන්නේ දැන් A company එකේ A minus A bar multiply කරනවා B minus B bar වලින්. answer එක ගන්නවා 2014 ඒ වගේමයි A minus A bar multiply කරනවා B minus M minus M bar answer එක ගන්නවා. ඒ විදිහම යන්නේ ඒවත් අපි A company covariance එක විදිහට total variance එක divide කරනවා number of years වලින්. answer එක A වල covariance එක 1.6යි. B වල B minus B bar multiply කරනවා M minus M bar වලින්. answer එක ගන්නවා 0.897. A minus B minus B bar 0.71 M minus M bar 0.34 multiply කරා answer එක ගත්තා. අපි covariance එක ගන්නවා total එක divide කරනවා number of years වලින්. beta calculation එකේ formula එක මේ තියෙනවා. variance එක බෙදන්න ඕන අපි covariance එක බෙදන්න ඕනේ අපි variance එකෙන්. එතකොට අපේ A වල variance එක A වල covariance එක අපිට දීලා තියෙනවා 1.61. variance එක 1.55. බෙදුවම අපිට answer එක විදිහට 1.035. B වල covariance එක 0.777ක් එනවා. එතකොට අපේ market එකේ variance එක වෙන්නේ 1.55. 1.55 divide කරපුවාට 0.5 answer එක එනවා.
Come to part 4. Treasury bills currently yield is 7% and the returns on the all share price index is 20%. You have the portfolio of 4 securities P, Q, R and S, and on their beta factors are 1.15, 0.8, 1.4 and 0.8 respectively. If your portfolio investments are 25 lakh, 15 lakh, 14 lakh 50,000 and 14 lakh respectively. Calculate the expected rate of return of your portfolio. Expected return calculate කරන්නේ risk free rate වලට එකතු කරනවා අපි market price premium එක market risk premium එක beta එකෙන් වැඩි කරනවා. Okay, අපිට දීලා තියෙන information of table එකට දා ගන්නවා. අපේ A එක A කියන investment එක risk free rate එක අපේ 7% plus market එකේ rate එක 20% minus risk free rate එක 7% multiply කරනවා beta 1.15. අපිට එතකොට එනවා expected return එක A ගේ 21.95ක් විදියට. ඒ වගේමයි B කියන investment එකේ RF 7% plus 20 minus 7 and beta 0.8 multiply කරනවා expected return එක ගන්නවා. Okay. අපි weight එක calculate කරන්නේ කොහොමද? weight එක calculate කරන්නේ A ගේ weight එක calculate කරනවා නම් A ගේ investment එක divide කරනවා total investment එකෙන්. එතකොට අපිට answer එක ගන්න පුළුවන්. B ගේ calculate කරනවා weight එක B ගේ investment එක divide කරනවා total investment එකෙන්. ඒ විදිහට තමයි අපි weight එක calculate කරන්නේ. expected return of portfolio ගන්නේ expected return එක A ගේ අපි ගත්තොත් බලන්න A ගේ expected return එක A ගේ weight එකකින් multiply කරපුවම අපිට answer එක ගන්න පුළුවන්. A ගේ return of portfolio B ගේ ගත්තොත් B ගේ expected return එක multiply කරනවා B ගේ weight එකේ. ඒ විදිහට අපි calculate කරගෙන total එක ගන්නවා expected return of portfolio.